हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे से आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं अटेम्प्ट करने जा रही हूँ प्रैक्टिस मॉक का ये SBI PO प्रीलिम लाइव टेस्ट, ठीक है, जो कि 14 जून तक वैलिड है। तो इससे पहले आपको इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है तो ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना रहा, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो ज़रूर इसको अटेम्प्ट करना। तो चलिए बिना किसी देरी करके शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, प्रैक्टिस मॉक पर अगर आप किसी भी सब्सक्रिप्शन, किसी भी प्लान परचेस करने के लिए जा रहे हैं तो परचेस करने के टाइम ज़रूर ये BAZ कूपन कोड इस्तेमाल करना, ताकि आपको मिले प्रैक्टिस मॉक प्लेटफॉर्म पर सभी प्लान पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है इंग्लिश, जो कि है 40 क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले वाला है पैसेज। Hey there. It's hey there. One particular month. There also Indian Road Safety Campaign is the road safety initiatives observe. To solve Adda started the students in Delhi. So is the road safety initiative of solve. To solve, option C is the answer. The next is automation already plays a advance, etc. यहाँ पर exchange, interchange. So it has a significant role. 1 and 3rd, 4 and 5 हो गया. 4 and 5 to continue. I think 4, 5 is the answer. So the next is choose the pair of the word that should be interchangeable to make the sentence grammatically meaningfully correct. Okay. So from options, choose pair of words. Choose pair of words that should be interchanged in order to make sentence grammatically meaningfully correct. So choose the pair of words that should be interchanged. Choose a pair of words. Okay. So innovators and university researchers, research teams around the world, 2 and 4, the world are working. So option 3 and 5, 2 and 4, 3 and 5. The next is they will be dashed to perform the task. They will be okay. They will be allowed to perform manual tasks. So a few months ago, when it came, a few months ago when it came to bringing came to bringing on board New York headquarters, PE performed Blackstone's the next is Ramesh dash the dash of Ramesh filled the dash of filled the example of what clothes to wear. Filled Ramesh questions the piece of what clothes to wear. Piece of piece of what clothes to wear for the occasion. Ram pondered the question of Ram rescued the loss of Ram repeated the disorder of what clothes. I think these things and the questions research. Scotland has dash
that plans to yourself. Scotland has um, Scotland has gas that plans. Scotland says um, plans to revitalize health and safety. Scotland has demonstrated that plans to then next is private space are the private vehicles are the most significant option. 1 and 3, 4 and 5, while transit mass represent when mass transit represents while transit mass represents mass 1, 3, 4 and 5. The next is the Dubai municipality had asked residents not to hang their laundry on the balconies to maintain city's aesthetic. Okay. The Dubai municipality had asked residents not to hang their option C hang. Some cities has bolstered cities have boosted their capability, have strengthened, like maintained. 1 and 3 is the answer. Then next is the dash the severe occurred in option A and C. Now whatever CBA. Then next is so people are generally impatient for rewards to postpone gratifications. I think my early experience gave me the self-confidence AB. Market built her reputation as a quiet networker, someone who prefers the rise of economically advanced European states eventually brought a change in eventually changed man's relationship to mountain so drastically, not eventually brought a change in man's relationship. Option 2 and 3. So South Korea is every intrepid traveler's dream come true with dramatic landscape and deep artisanal culture. So South Korea is every intrepid traveler's dream come true with dramatic landscapes and deep artisanal. South Korea is every intrepid traveler's dream come true. So school inspectors report as that visit to the government school at Rohini was as an immediate improvement. Rohini was improvement to become world class. Then next is United States has doubted impacted that the ongoing trade frictions between China and United States has undoubted impacted has certainly affected
has certainly impacted economics of has certainly affected has unequivocally impacted has undeniably impacting two and third. Then next is bias. That species can continue to find appropriate it may reduce the number option reduce the number that become extinct as it has as a result of global global impact on climate. So option D, C and B. DCB. Then next is Dipanshu Arora initially bootstrapped his venture. When recently he started to look to raise funds. Average global per capita GDP has increasing rapidly since GDP has increased unprecedentedly, has been growing continuous. Multivitamins have been the talk of town, with people popping the colorful pills to boost their physical vitality. Multivitamins have been the talk of the town, with people popping the colorful pills to boost their physical vitality. The next is it is understandable that the states in northeast are accelerating on project to operate relatively economically backward religion. So I think DE হবে. So CBA B. The next is past few years have been tough. It's become the darling of startup ecosystem. Headquarter company promoted by telecom tycoon Sunil Mittal son. The New Delhi's headquarter company promoted by telecom tycoon Sunil Mittal son.
Bolivia has a long history of political instability, as there have been almost um, you see, you are never too young or old to learn the skills you need to learn as a dash of, as a point of, as a point and as abundance as a beginner, and this are the same no matter what your dash for taking lessons, what your mm, you are never too young role to learn the skill you need to learn as a beginner. In being dash door homes, in being dash homes, we are dash our normal social, we are confined to normal social freedom to support day to day, to control our day to day support. What does it mean? So the United States government has issued a path-breaking report on the so AFAE a few months ago when it came to bringing on board New York headquarters PE from Blackstone to be sector media so the acquisition and the stake sale in under 2 months come at a point. Need to check the perspective. Still you see CE study by Google and in this data the online education to be what AEAF to be what where the users headquarter PE from Blackstone acquisitions of let me see. The next is Ramesh Dash. The questions of Ramesh pondered the questions of okay. Up next section है quant. The first number of notebook sorts, notebook and classmate and campaign and update. A, B, C, D and E. Okay, and this is enough net, and this is classmate, and this is gambling.
and this is total. So 120 120 180 72 72 আর 160 54 20 30 16 54 20 30 16 40 6 6 20 11 11 11 ছয় তাহলে বলা যাবে 36 আর 36 তাহলে বলা হচ্ছে 9 16 5 করে তার মানে 45 35 আছে 5 10 করে 30 20 তারপরে আছে 14 56 তো 4 4 হচ্ছে 20 4 36 12 মানে 10 করে 70 50 the ratio number of classmates A তারপরে the total number of classmates CD classmate C and D 54 50 27 25 the next number of classmate CD classmate CD 50 how much percent less than Camlin AA so Camlin হয়ে যাবে কত Camlin হয়ে যাবে তোমার A and E 80 80 and 50 so 30 80 so 3 8 24 7 8 56 37% difference between average Camlin BCE Camlin BC and E 70 70 105 105 মানে হচ্ছে 3 তারিখে 9 3 5 15 and the number of Navneet sorry Navneet is 54 means 9 19 190 the next is the Navneet so F is at the percent more than sold by C C এর Navneet হচ্ছে 30 so 300 থেকে 125 তাহলে 5/4 4 7 28 4 5 20 5 5 25 5 35 36 37 375 okay the average number of total notebooks P and F is at means 0 5 দোকানে 10 2 দোকানে 4 থেকে 5 থেকে 2 ওকে সো টোটাল বি এর কত আছে বি এর টোটাল আছে তোমার 1000 1500 হয়ে যাবে তোমার টোটাল ওকে সো নাম্বার অফ ক্লাসমেট ইজ 325 325 আর 0 7 1 10 1 7 means 8 so 800 is the answer. Then next is cost of classmate Camlin notebook is Sato find the revenue generated E এর কত হয়ে যাবে নবনীতের কত আছে নবনীতের 40 40 মানে 480 ওকে এর ক্লাসমেট কত আছে এর ক্লাসমেট আছে 20 7 দোকানে 14 ওকে তারপর নেক্সট কত আছে নেক্সট হচ্ছে 18 ইনটু Camlin 90 8 9 17 2780 then next is এটা হচ্ছে 50% অফ 800 850% কত হচ্ছে 400 ওকে আর 30% 600 কত হয়ে যাবে 180 60 इंटू आई थिंक ये वाला ना इक्वल टू होगा तो 60 इंटू 9 54 what is the answer so ये वाला जो है 1444 36
38, 96, छप्पन, 96 -16, 22, 18, 24, 25, এদিকে 424, 4, 4 একে 424, 8, আর এদিকে 1, এদিকে 2, 196, 14, 14, 196. The next is 60 into 900, 654, 640, 640 মানে 464 মানে 160, আর এদিকে 540, 140 is the answer. Then next is 3, 4, 5. Last one is 7, 49, 56, that is 14, 21, 14, 21. Okay, and this is 14, 8, whenever borrowed by 16. The next is minus plus plus plus. So 7, 8, 14, 8, 9, 4, 2, তার মানে 16, 7, হ্যাঁ 16, 7, 16, 7 কি করে 13 হয়, 4, 14, 56, আর এদিকে 12, 7, 2, 4, 3, তার মানে 7, 3, 21, 8, হ্যাঁ 21, 8, আর এদিকে 12, 12, মানে 16 নয়, হ্যাঁ 16 নয়, এটা প্লাস 8 প্লাস 4.5, এটা আছে 4, ঠিক আছে। এবার বড়, আচ্ছা আগেরটা সমান তো হয় না, বড় হয়ে যেত। আচ্ছা দেন নেক্সট ইজ প্লাস প্লাস, আচ্ছা 11, 22, হ্যাঁ 11 থেকে 10 প্লাস প্লাস, 22 প্লাস 20, আর একটা কথা হচ্ছে যে 5, 9, 4, 29, 29, এক্সপ্লোর একবার 100 একবার। The next is average number of employees, difference between male and female, number of male is greater than eto. Okay, so কথা, এটা 660,
number is A B C D A B C D A 120 কত 4 থেকে 8 থেকে 6 তারপরে একটা কত আছে 54 4 থেকে 8 5 থেকে 10 88 তারপরে কত আছে 100 ঠিক আছে। তারপরে একটা আচ্ছা তোমার x প্লাস y সমান হচ্ছে 120 x মাইনাস y সমান হচ্ছে তোমার 224 ঠিক আছে। y y কেটে যাচ্ছে বাম দিকে পাশে এটা মাইনাস তোমার 6 এদিকে তোমার 3 বাদ দিলে কত আসবে 9 তার মানে 48 y সমান যদি হয়ে যায় 48 তাহলে x সমান কত হয়ে যাবে 2 আর এদিকে তোমার 7 ঠিক আছে। Yes. তাহলে মেল এটাকে ফিমেল মেল ফিমেল কত হয়ে যাবে মেল ফিমেল হয়ে যাবে তোমার 72 48 68 থেকে কত বিয়োগ হবে 68 থেকে বিয়োগ হবে 18 তার হচ্ছে 50 তাহলে 25 3 থেকে 4 108 থেকে কত বিয়োগ হবে 20 108 থেকে যদি 20 বিয়োগ দিই তাহলে 8 এদিকে 8 44 তাহলে 4 এদিকে 6 5 plus 4 6 3 2 6 5 120 বাদ দিয়ে কত 80 40 60 the difference between number of female employees A and B together the difference between female employees A and B together and so female A B female A D so female A and D so 40 70 80 and male A and male has a 70 20 is the answer. Then next is find the ratio number of male D. The ratio number of male D, male is the 56 and female CE, and female is the CE means 84 মানে 7 8 12 2 3 2:3 is the answer. Then next is acha. Then next is the number of male employees every 50% more than that of the BML কত আছে BML হচ্ছে 43 থেকে 5 480 ঠিক আছে 480 টোটাল এমপ্লয়িজ is 288 মানে 1080 200 মানে 1200 ঠিক আছে তো 0 0 800 is the answer. The next is female BD together is how much? Female BD together, female B and D together means 7 and 5. So BD together is how much percent more or less than male E? Male 360 5 is the answer. So okay. হয়ে গেল এ বাবা মাত্রই করেছি the cross it full at a second and at a second. Okay, so এটা দেখো করি 4x plus 200 divided by 30 split down x plus 100 ঠিক আছে ইন্টু 12 সমানটার টাইম কত লাগছে 32 so find the taken okay 4 3 4 8 means 8x plus 800 আর এটা 12x plus 600 তাহলে 4x সমান 200 তাহলে x এর ভ্যালু কত 50 x এর ভ্যালু যদি হয়ে যায় 50 তো x এর ভ্যালু হয়ে যায় 50 এই বাবা ঠিক করলাম তো 2 6 হ্যাঁ ঠিকই আছে 250 তাহলে 50 তার মানে যে বুঝলেন তাহলে 50 দুগুণে 100 থেকে তাহলে কত 50 প্লাস 150 কত হয়ে যায় 200 বাই তার কত টাইম লাগবে 12 ডিভাইডেড বাই 150 আচ্ছা তাহলে 4 16 সেকেন্ড। Then next is
Then next is my god, অনেকটা বেশি টাইম লেগে যাবে। এটা 10 মিনিটে করে, এটা 12 মিনিটে করে, ঠিক আছে। এবার এটা রেশিও কত হয়ে যাবে বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারতাছি না। ওকে, সো 400 আর এদিকে 100, ঠিক আছে। এদিকে জুস অ্যান্ড ওয়াটার 100 লিটার মিক্সচার ইজ টেকেন আউট অ্যান্ড 100 লিটার মিক্সচার তুলে নেওয়া হলো। মানে এখান থেকে ওই 5-20 করে, 20 মানে 80, এদিকে 20, 80 বাদ দিলে কত থাকে 320, আর এদিকে তোমার 20 বাদ দিয়ে দাও, তার মানে 80, ঠিক আছে। এবার 8 লিটার জুস এখানে অ্যাড করা হলো, ঠিক আছে। আর এত লিটার ওয়াটার মিনস x+10, তাহলে 3/1, তাহলে কত হয়ে যাবে যে তোমার 240 প্লাস 3x প্লাস 30 মানে 270 মানে 2x1 কত ভ্যালু হয়ে যাবে, 4x এর ভ্যালু কত হয়ে যাবে 25, তাহলে 3×25 75, 75/37, 7 8, 4 বাদ দিলে 3, 38 এই রে, সহজে ছিল বাট এটা হলো না। তো আচ্ছা, কিউতে প্রফিট কস্ট এত, বিক্রি করছে কত 120, মানে 48,000, ঠিক আছে। অ্যান্ড সো 0 8 16, 4 5 6, ফাইন্ড দ্য ওভারঅল প্রফিট পার্সেন্টেজ। বাবা, প্রফিট পার্সেন্টেজ কত, ও এগুলো শেষ। আচ্ছা, তো এখানে প্রথম যে কোশ্চেনটা আছে সেখানে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে 4 ফ্ল্যাট, এটা একটু টাইম লাগতে পারে, তো এটা থাকুক। অ্যান্ড দেন এটা তো টাইম লাগবে। সার্কুলার টেবিল অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সেন্টার, এটা মনে হচ্ছে এটা হয়ে যাওয়ার কথা, কি জানা কি পুরোটা। 1 2 3 4 5 6 7, ওকে। এবার পি এর ইমিডিয়েট রাইটে কি আছে, ভি, পি এর ইমিডিয়েট রাইটে আছে ভি, only 2 persons, ভি and ইউ, 1 2 3 4 5 6 7, so পি ইমিডিয়েট ভি and ইউ। এবার ইউ এর সেকেন্ড লিখতে কিউ, and exactly Q and U. This is not immediate neighbor of P, and R does not is a forthright. So T is second letter by T is second letter V. Then next is S immediate right by S immediate right by R. Then how many persons between Q and R when counted Q left, Q and R, Q left 2 is the answer. Then next P with respect to U, Q has with P with respect to U, P with respect to U has with third right. About the following is happening, does not belong to the group SBU or QU, SBQ or QU. The next is yes second letter কি হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখানে একটা কোশ্চেন আছে, এটা হয়ে যাবে তো কথা। ছোটো পার্শ্ব আছে, ট্রায়াঙ্গল আছে, 3 set corner and face towards the center. Name on the corners of the table, and A second letter B, only 1 person B and C. C6 D immediate left, and is not immediate neighbor of A.
So E second left के हो जाए if let's say middle of the table EFT if with respect to A, if with respect to F which is immediate left, how many percent D and A? D is right. Then who the following is true? D is not immediate neighbor of B. D is not immediate neighbor of B. Then which of the following is not true or is true? It's not true. अच्छा কোনটা সত্যি নয়? আচ্ছা E does not if is second right E বসবে না। সো এখানে কি বলেছে যে দুটো প্যারালাল রো আছে, রো 1 and row 2. Okay, row 1 south directions and row 2 north directions. Okay, row 2 হচ্ছে north, ঠিক আছে 4% row 2 এটা হচ্ছে 2 আর 2 থেকে আছে WX choice এরকম করেও করতে পারি আর কি। এই রে কি গন্ডগোল করে দিলাম। রো 1 সাউথ 1 2 3 4 রো 1 হয়ে যাবে সাউথ, এটা রো 1 এটা রো 2 বেশ এবার পিঙ্কের সেকেন্ড লেফটে হয়ে যাবে কিউ। And the person who face W. Pink is second left Q. Okay. Pink is second left Q. Pink is with W. Pink is second left Q. Pink is with W. W person to go black. Okay. Only 1% W and Y. Okay. The person's like blue face Y. This Y are green, immediate right of blue. Z. What's not Z? Z face the person like that. He does not like red. X is yellow. And the one who faces is मुझे फेस करता है। Is left of the one orange. Yellow के फिर yellow का X. ग्रीन के पसंद करे, ग्रीन पसंद करे R. X yellow is red. We have the second try to catch Y orange. Information is correct as pink, Y white, and red, Q blue.
ইজ এ বড় একের থেকে এ বড় বিসি বড় একের থেকে কারেক্ট, ডি বড় বি এর থেকে, ডি বড় সি এর থেকে, সি বড় বি এর থেকে কারেক্ট। So both is the answer. The next is D বড় P এর থেকে, so D বড় R U and R বড় P এর থেকে and S one U. So is no, so D বড় P এর থেকে it's true. Only one is the answer. The next is তিনটে তো হয়ে যেত, বাট এখানে যেটা দিয়েছি এবার ট্রাই করে দেখি। সো 10টা পার্সন আছে, 10%, ওকে। So 1 2 flat 1, that one is the best of it. J was to be on an odd number 4. Two floors between E and G, and both live same flat. Then only one floor G and D. তাহলে দেখো এখানে যদি আমি যদি ই কে রাখি 1 2 G E D আসছে লিভস সেমাস ফ্ল্যাট। আচ্ছা, এখানে যদি ই কে যদি রাখি আমি তাহলে 1 2 আসছে না, তাহলে ই এখানে একবার জি এখানে 1 2 জি and D, আর একবার ই এখানে এখানে 1 2 জি D C, only 2 floors CF and same flat. B above A, different flat. I lives immediate above A, same flat. H lives same flat as B but somewhere below A. So এটাকে বলে যে fifth floor flat 1, fifth floor flat 1. J immediate below D, who lives immediate below D in same flat? B. The next is how many floors J and F? 15. 3 is the answer. For the following certain test must not belong to the group. Okay, so J C I G F, J C I G F, J C I G F G. The next is true. The odd number, 8 immediate above 8 in same flat. The next is সেখানে কি বলে 6টা ফ্লাইট আছে, ঠিক আছে, গ্যাপ অফ 45 minutes. I think it's flight the first 8 AM এ, ঠিক আছে, নেক্সট ফ্লাইট হয়ে যাবে 8:45. আচ্ছা, তাহলে
C A immediate before, अच्छा only two, B and C. A immediate before E, neither A nor B 8 a.m. Okay, only one flight, D and B, F before A, अच्छा F before A, আচ্ছা টোটাল কতটা, টোটাল এখানে আছে 6টা, রাইট? তাহলে বি 1 2 সি, এখানে একটা হয়ে যাবে ডি, বি 1 2 সি, এখানে হয়ে যাবে একটা ডি, 1 2 3 4 5 6, ওকে। সো সো এ ই, ওকে, এ ই, but not এ ই 1 2 3 4 5 6 এফ, তাহলে এখানে হয়ে যাচ্ছে, এটা সম্ভবই হচ্ছে না। তাহলে এফ এ ই বি একটা গ্যাপ, ডি সি 1 2 3 4 5 6 7, এটাও আসছে না, এটা হয়ে যাবে অ্যান্সার। এটা হয়ে যাবে 8 এম, ঠিক আছে, 8:45 এর গ্যাপে, 8:45, তাহলে আবার 45 মিনিটের গ্যাপ, এটা হয়ে যাবে 9:30, ঠিক আছে, ওকে। দিয়ে আবার 45 মিনিটের গ্যাপ, মানে 30 মিনিট, এদিকে 15 মিনিট, 10টা 15, ওকে। এ ই এফ, okay, so who takes up 10টা 15 am, 10টা 15 am এ I think A, and how many F and C, F and C, F and C, 1 2 3 3 3 3 3, then next is D, D on correction, D 8, then immediate before B, F, that's not the AC, AC, EC, EC, EA, EA, AC, then next is তিনটে কি আছে দেখি চেষ্টা করে, বলতে চান রেসপেক্ট টু জি, ডি এর 8 মিটার নর্থে, ডি এর 8 মিটার নর্থে কি আছে এ, আর বি এর 6 মিটার ইস্টে কি আছে, বি এর 6 মিটার ইস্টে কি আছে সি, আর সি এর 4 মিটার সাউথে কি আছে ডি, ডি এর 6 মিটার ওয়েস্টে কি আছে ই, অ্যান্ড ই এর 12 মিটার নর্থে কি আছে, ই এর 12 মিটার নর্থে কি আছে, হ্যাঁ আরে কি রে ভাই, এফ 13 মিটার সাউথ ওয়েস্টে আছে জি, তাহলে হচ্ছে direction with respect to G, জানলো H ডিজিট, তাহলে 6 2 9 5 8 4 1 5, 1 বাদতে হবে অড ডিজিট থেকে, 8 4 2 0 4, and 1 add করতে ইভেন ডিজিটে 7 3 9 5, so twice 4, 5 কোথাও হচ্ছে 5 8 9 কোথাও আছে 9 8 8 9, 4 is the answer. Then next is how many pairs are the wonderful, just আচ্ছা W, Z, X Y Z W, তাহলে 26 25 24 23, 23 MN, 15 14 4 5, দেখিও 8 16 6, STU 21 12, তাহলে 14 15 একটা, 4 5 একটা, 16 17 18 19 20 21, 6 7 8 9 10 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, আসবে না, 16 17 18 19 20 21, 5 6 7 8, 5 6 7 8 9, 4 5 6 7, 2 is the answer, 2 আসছে। এটাকে আর একবার দেখি ট্রাই করে, ঠিক আছে। এ ইজ বি এর 8 মিটার নর্থে, বি এর 6 মিটার ইস্টে হয়ে যাবে 6, 6 মিটার ইস্টে সি, অ্যান্ড ডি হয়ে যাবে 4 মিটার সাউথে সি এর, আর ডি এর 6 মিটার ওয়েস্টে, ডি এর 6 মিটার ওয়েস্টে হয়ে যাবে ই,
আর ইয়ের বারোমিটার নর্থে যাবে এফ, আর এফের সাউথ ওয়েস্টে, তেরোমিটার সাউথ ওয়েস্টে, ঠিক আছে, 13 মিটার মানে 169, 64, 5। এবার কি বুঝতে পারছি না কি দিয়েছে ভাই এটা। ओके तो ये है मेरा ओवरऑल स्कोर। बहुत ज़्यादा खराब है इंग्लिश में, क्वांट में, रीजनिंग में कहाँ गलती हुई है अभी तो पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। तो आप भी ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।